we get there, I feel like this is something we need to talk about based off the number of messages that I'm getting from women complaining. And I know this week we've talked a lot about children. And with children comes responsibility. And if these messages are anything to go by, there are men who this January have negated their bills and their responsibilities for one reason or the other. There are men who in December, you knew that in January, come January, your child was supposed to go to school. Yet January has arrived, you've not sent fees. There are men who you knew you had child support payments you had to make in January. January imefika, hujatuma kitu. Amekaa mitini. They've disappeared. Yes. And yet we were seeing you in December gallivanting all over Mombasa. Na tupicha. You knew these bills were needed in January. You were supposed to have sent them. How is it that come January, there are certain men who've not even paid school fees yet? Let me try to be the devil's advocate. Kumekuwa na pressure. Last year was very hard. What do you mean last year was? But you knew. Watu walifanya contracts na county government, counties hazijalipa. Serikali imeshikilia pesa. There's no money. What do you mean there's no? But your child has to go to school. The spirit is willing, lakini sasa mfuko is not. I'm telling you from a lot of experience here. There's pressure. They want to pay. What happens? The man wants to pay and he has no money. What do you call that? No, but kwa nini usijipange mapema? Alijaribu kujipanga lakini pesa ijaingia hata za sako. Honestly, there are men who want to pay but they don't have the money. Imekwama tu mahali. Shaitani ameikwamisha mahali. You know, there's a lady here who's promised. There's a very bitter woman here who's saying, Mike, it is the 11th, yeah, and I am still yet to receive the school fees that my child was supposed to receive from his father. Umefika tarehe 11, mtoto anafaa kwenda shule, amekaa tu nyumbani, yet this man has not sent school fees. Kuna pressure. Honestly, Mike, there's pressure. What I'm thinking, if you were there in December, watu wamekunywa pombe kiasi gani? Watu wameenda ma holidays, mmejienjoy. As a man, didn't you know that your child was supposed to go to school in January? Do ladies know when a man generally has no money? This time round, when a man generally has no money, but he's willing. Do ladies know that? This man is willing, but mfuko, pesa tu inamuchenga. Akienda hivi inapiga kona hivi. Do they know? Because you cannot qualify that one umuite deadbeat. No, he's willing. Lakini, yani yeye na pesa ikitoka hivi, naye anaenda hivi. Akienda hivi. So that is the reason why your child is not going to school? No, I'm asking. Do women realize at times a man may be stuck? He's willing, but he's stuck. What do you do? You know, I'm wondering. Before, kabla kumwanika hapa kwa Mike Mundu, do they know? Do they know at times mwanaume anaweza akafika mwisho? Yani mahesabu ameshika chini na rimu. Ameshika chini na rimu. Umefika mwisho. Unazunguka wapi? No. But he's willing. Ladies, I'm wondering how these women are managing. Women have ways. Ladies, what do you mean women have ways? What ways are these? Ladies, how are you managing? Yeah. At that point, you need to help your man. It is willing, lakini pesa kidogo imempiga chini. Hi. Instead of kumwanika all over. I want you to give me a call on 0711046105. Ladies, how are you managing? This man was supposed to pay your child's school fees. Hajatuma. He knows. But it's that time. This man was supposed to send child support. Hajatuma. January imefika tarehe 11. How are you managing? Is what I want to find out this morning. Why don't you go ahead and give me a call on 0711046105. It's really shocking. When he gets the money, he will pay. Sasa mtoto wafanye nini sahi? You know him very well. They're supposed to educate their own children. Yet a lot of you are seen gallivanting around in Mombasa, sijui ni where, ukijibamba, na mtoto pesa ya fees sahi unasema ai, hakuna. And I'm wondering, ladies, how are you managing in these situations?
must be really tough. Listen to this tweet from Gazoni Kibaru. She's saying, mine will call in March. Ati right now he can't call in fear of being asked for fees. Tumezoea. Ati anapiganga March. He needs to recover. How are you calling in March when it comes to your child? Malak Murim is saying, a man is loved for being a provider, but at times he lacks. So let the baby mama pay the school fees if she's in a position to. If he recovers. But I'm asking myself, didn't you plan yourself? He will. Where? 0711046105. That's my number. I want to know how women are surviving. Yeah, zote nikwambie. Kazi tulifanya. Lakini pesa bado haijaingia. What do you mean pesa haijaingia? Sasa mtoto afanye nini? Na shule ndio hiyo. Sasa atagoja tu kidogo mpaka pesa ingie sasa aende shule. Aongee na mwalimu. Sasa ataenda mzazi aongee na mwalimu. Hai? Kazi tulifanya kwa contract za serikali lakini pesa hakuna. Tumegoja for 7 months. Yaani sasa unapata kidogo kidogo ni ya chakula. Sawa baba. Classic 105, hello? Yeah, mi kitu nataka kusema nililearn kutoka kudepend kutoka kwa Mungu. Huwa si depend kisasa. Kwa sababu you're being let down. Yeah, my situation yangu hata ni worse. From the day nililearn ati Mungu peke yake ndio help yangu. Hiyo ndio wakati nilipata sense. I have an 8-year-old daughter kwa class 3. Na nimekuwa nikimtekea peke yangu. Namfeed, namlipia school fees. Baba yake atumi school fees? Hakuna anything, but he's busy. Ako busy akifuata mtoto. Anafuata mtoto akisema ni wake. Na hakuna kitu analea mtoto, hakuna kitu anasaidia. In fact, I was in a relationship for 8 years. Then the guy akapata a good job, akatudump all of a sudden, akaenda akaoa na akazaa kona mtoto. So, mtu kama huyo nitamfuata nimfuate nini? Kai. Your help comes from God. Yeah? Your help comes from God. Mimi nililearn kutegemea Mungu, and I've seen God throughout. I thank God because Mungu amekuwa always akinitumia my destiny helpers. Wamekuwa akinihelp. Mtoto wangu hajai fukuzwa shule, hajai kosa kusoma, and I thank God for that. Yes, I thank God. I do thank God for that. Nashukuru Mungu kabisa. It has been a painful journey, but nashukuru Mungu kabisa. You see, I have the pain, so I have to be strong. Nililearn after that, I went to a plant operating school. I said, let me make myself better for my daughter. You see? Sawa. Thank you so much for that, Okay, thank you. Kenyan. 8 years. Haujawahi tu hata ndururu ya fees? Those are special cases. Special cases. What do you mean special cases? If you are man enough to enjoy 30 seconds of pleasure, why can't you go ahead and enjoy 30 years of paying that school fees? Yeah. Especially those women who've been sending me messages and telling me, Mike, how can I get this man to pay school fees? In December, he's been up and about all over the place, gallivanting Mombasa, sijui wengine walienda Nakuru, wengine sijui walienda Geshagi. But come January, all of a sudden, he has changed. Hataki kuitishwa pesa ya fees. Some haven't sent child support. And you knew these were expenses that were supposed to be paid in January. Want to find out how you're surviving, basically. Give me a call on 0711-046-105. Talk to me. I'm calling to congratulate you on the topic that you have today. Yes. That's an awesome topic because those guys have neglected their children. But it is good for that lady who has just spoken and said that God stands with people. Yes. So we need to encourage the other ladies waache kupiga masimu. Just wait on God. Okay. Yeah. Asante sana for that, Na usalimie Mwalimu King'ang'i. Amesalimika. Ni sawa. Classic 105, hello. Hello, morning. Good morning.
This is Fred, eh? Yes, Fred. I'm calling from Meru. Yes. Say hi to Kenyan. Amasalimika. Okay, now, according to today's topic, Eh. New Query, I want to say that there are some men who are a bit irresponsible. They normally indulge themselves not knowing what tomorrow awaits for them. Very true. But at the same time, I want to support Kingangi because someone like me, my wife doesn't have a very stable job. Yes. So the little that I earned is what we share for Christmas. And of course, I think nataka Christmas iishe ati kwa sababu kuna January kama sija treat familia yangu. Now come January, because they know I always provide. Yes. Hapa kikikauka kidogo, I don't see the reason as why they should be sad at I normally don't provide, because I always provide when I have. Lakini saizi kwa sababu kumekauka kidogo, ni just mwezi moja tu. Yes. In fact, kama mimi shule yangu out of 15,000 that it's normally paid for one term, nimelipa tu 2,000. Mimi nikaongea na mwalimu nikamwambia elewa tu kidogo. Na imagine saizi mtoto wako shule na anakujango mpaka kwa nyumba na basi. So it's all about understanding. Yes. But to them that are not responsible enough, they ought to know that there is consequences of everything that we do. If you slept with that woman, take full chance, because ukimwachilia nani mwingine atatimisha maslahi yako. Hakuna. Kama huyo mwanamke ameongea hapo hivyo amenifurahisha sana, huyo mwenye amesema alienda mpaka kwa plant operation. Lakini unaona ingekuwa si mwanaume fulani, maybe this woman would be even in a better place than she is today. Okay, so my brother. So responsibility tuko nazo, tunajua ziko, lakini kidogo tunaomba tu understanding. Okay. Wangoje tu kidogo. Wangoje Kingangi kidogo tu, na tutafanya venye tunafanyanga from February to December. Non-stop. January isiwe the reason as why tunapaswa kutengana. Exactly. Thank you so much for that, my brother. Most welcome. Most welcome. Nasikia? Kingangi? Huyo amelipa 2,000. Na atamaliza tu. Why women were texting me today and they're telling me, Mike, my baby daddy has not yet sent money for school fees. Mtoto amekaa tu nyumbani. There's another lady here saying, by the way, child support has not been sent yet till now. It is the 11th. It makes me wonder, ladies, how are you surviving? How are you coping with all this? Ebu, talk to me. Good morning. Nauliza hivi. Kwani kuna tofauti ya wanaume? Why do men change when it comes to January? How do they change? Mwanaume mwenye ulikuwa unajua December, January anekanga sura ya kuhurumiwa, ni kama amenyeshewa. Matatizo. Kingangi. Matatizo. Kingangi. Mndiko hapa ni matatizo. Matatizo na December ulikuwa ni wewe ndio kusema, hata ulikuwa unaongea Kizungu. Ni shaitani. Shaitani. Kwani ushetani anakujanga tu January? Sijawahi jua ni kwa nini January, by the way. Especially when unafaa ulipe zile vitu za maana kama rent, school fees, ndio unagonjekanga. Ati anagonjeka? Mike. Unapata mwanaume sasa hata aongei sana, ana walk, hata apandi gari. Sasa anaweka ile sura ya kuhurumiwa ndio usimuitishe kitu. Sasa atafanya nini? Atafanya nini kweli? Hata kasimu umebadilisha, siku hizi unatumia kale kama tumbo. Unajua kama tumbo ni gani? Kagani? Kale kasimu kako na 6 pack. Uongei sana. Sasa hata paka ziwezi kuamkia kwa kiti. Tafadhali tafuta pesa hata save hata ya Januari. Mtoto hapa anashinda amekondolea macho na uwezi msupport. Very na anashinda ni ule daddy wa December. Okay. Ni huyo wa December, ngoje kidogo atarudi March. December unafurahisha watoto mpaka watoto wanafikiria wewe ni milionea. Aningoje April. Kenyan. Aningoje Easter. Atakungoja basi, lakini watoto lazima waende shule. Kweli kabisa. Tutaongea na wale. Alafu niko na swali ya mwisho. Yes. Maina bado anakimbiza kuku ya Christmas. Ako Dar es Salaam.
Mwambie mwaka ulishavuka. Nitamwambia sijui kama Dar es Salaam Disemba inkwisha ama ndio inaanza. Haya basi, good